friends, welcome to our 5-minute Malayalam SEO show with your host Vipin, founder of Aviv Digital, a digital marketing training institute in Kerala. Let's start today's session. So today's topic is hello friends. ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിക്സ് യുവർ ട്രെയിലിംഗ് സ്ലാഷ് ഇഷ്യൂ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിനകത്ത് സ്ലാഷിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വെൻ എവർ യു ആർ പുട്ടിങ് എ URL-നകത്ത് സ്ലാഷ് വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം. സോ ഇൻ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷൻ ഐ എം ഗോയിങ് ടു എലോബറേറ്റ് ദാറ്റ് സ്ലാഷ് പോയിന്റ്, ട്രെയിലിംഗ് സ്ലാഷ്. സോ നോർമലി സ്ലാഷ് ആഫ്റ്റർ എ ഹോസ്റ്റ് നെയിം ഓർ ഡൊമൈൻ നെയിം സ്ലാഷ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് ഇറലവൻ്റ് ആണ്. ലൈക്ക് ജസ്റ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ജോൺ മുല്ലർ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ തന്നെ നമുക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ദിസ് ഈസ് വൺ സൈറ്റ് JOHNMU.com, ജോൺ മ്യൂ. ഇത് ബേസിക്കലി ജോൺ ട്വിറ്ററിനകത്ത് എന്തെന്താ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു സെക്ഷൻ ഇവർ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഒരു സൈറ്റാണ്. സോ വെൻ യു കം ഹിയർ യു വിൽ സീ ദാറ്റ് ഓൺ ട്രെയിലിംഗ് സ്ലാഷസ് വാട്ട് ഹി മെൻഷൻ ദാറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് നമ്മൾ നോർമലി എന്തായിരിക്കും HTTP കാണും, HTTPS പ്രോട്ടോകോൾ കാണും, അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ WW കാണും, പിന്നെ നോൺ WW കാണും. സോ ട്രെയിലിംഗ് സ്ലാഷ് കംസ് ആഫ്റ്റർ host name like http://www.example.com/ അവിടെ സ്ലാഷ് വന്ന് പിന്നെ ഈ സെയിം URL വിതൗട്ട് സ്ലാഷ് ആണെങ്കിൽ ദർ ഇസ് നോ ഇഷ്യൂ. അതേപോലെ തന്നെ HTTPS പ്രോട്ടോക്കോളിൽ www.com/ വന്ന് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ https://www.com-നകത്ത് സ്ലാഷ് വന്നില്ല, ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ ഫൈൻ. സോ ദിസ് ഈസ് ബേസിക്കലി ഹോസ്റ്റ് നെയിം ആയാലും പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് ഡസൻറ്റ് മാറ്റർ. അതേപോലെ തന്നെ ഡൊമൈനകത്തും ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് മാറ്റർ. ബട്ട് വെൻ ഇറ്റ്സ് കംസ് ടു ലൈക്ക് ഇപ്പം TP ആൻഡ് HTTPS ഇത് രണ്ടും ഡിഫറെൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് മാറ്റർ. So it means that A is not C and C is not E. So basically this is the particular section what he mentioned. Like in short lo parayanengil host name lum domain lum ipam slash varuvaanengil doesn't matter. But other than that path, file, folders idendelu aanengil just for example ഞാൻ പറയാണെങ്കിൽ https://example.com/fish അതിൻ്റെ വേറെ ഒരു വേർഷൻ ആണ് https://example.com/fish/. സോ ഇവിടെ ഈ പാത്താണ്, ഈ പാത്തിനകത്ത് സ്ലാഷ് വരുവാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വുഡ് ബി കൺസിഡർ ആസ് എൻ ഇഷ്യൂ. സോ നമുക്ക് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം വെൻ എവർ വി ആർ റൈറ്റിംഗ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷൻ വി നീഡ് ടു ലുക്ക് ഇൻ ടു വെൻ എവർ ഇറ്റ്സ് കംസ് ടു സ്ലാഷ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു നീഡ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ ഫിക്സിങ് ദിസ് ഇഷ്യൂ. സോ ഇത് ബേസിക്കലി നമുക്കൊരു സാധനം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ what are the things we can do. So first thing is canonical tag fixing. So normally നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഫ് സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കാനോണിക്കലിനകത്ത് റിയൽ മെയിൻ URL ഏതാണ്, സ്ലാഷ് ആണോ വിതൗട്ട് സ്ലാഷ് ആണോ, അത് മെയിൻ URL ഏതാണ് അത് നമ്മൾ അവിടെ ആദ്യം ഇടാൻ നോക്കും. സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് ലൈക്ക് നമ്മൾ കാനോണിക്കൽ ചെയ്യാനും പ്രോപ്പറായിട്ട് എല്ലാ URL-നും കാനോണിക്കൽ ചെയ്യണം. സെക്കൻഡ് ഈസ് ഇത് ബേസിക്കലി എന്താ കോസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റർണൽ ലിങ്കിങ് ഇഷ്യൂസാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിന് ചില ഒരു ഇൻറ്റർണൽ ലിങ്കിങ് ചെയ്യുമ്പം ചിലയിടത്ത് നമ്മൾ സ്ലാഷ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യും, ചിലയിടത്ത് നമ്മൾ സ്ലാഷ് വെക്കാതെ ചെയ്യും. സോ ഇൻ ദാറ്റ് സിനാരിയോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, ഗൂഗിൾ വോണ്ട് ബി ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് അത് സ്ലാഷ് ആണോ നോൺ സ്ലാഷ് ആണോ. സോ ദേ സ്റ്റാർട്ട് ഷോയിങ് ബോത്ത് ഓഫ് ദ റിസൾട്ട്സ്. സോ ബോത്ത് റിസൾട്ട്സ് കാണിക്കുമ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ കണ്ടൻറ്റ് വരും, കണ്ടൻറ്റ് ഫ്രഷ്നെസ് കാണത്തില്ല. ഗൂഗിൾ വിൽ ഗോയിങ് ടു പണിഷ് ഫോർ ദ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കണ്ടൻറ്റ്. that particular segment വേണ്ടി നമുക്ക് പണിഷ്മെൻറ്റും കിട്ടും. സോ വാട്ട് വി നീഡ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ ഇൻറ്റർണൽ ലിങ്കിങ് മാത്രമല്ല, ഇഫ് there are possibility that with somebody linking to our website they may also link to a non proper URL. So like ചിലപ്പോൾ അവർ നോൺ സ്ലാഷ് ആയിരിക്കും ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത്, ബട്ട് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഈസ് മോസ്റ്റ്ലി ഈസ് സ്ലാഷ് ആയിരിക്കും. സോ ഇൻ ദാറ്റ് സിനാരിയോ വാട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ, ദാറ്റ് ഈസ് 404 പേജായി മാറും ഇപ്പോൾ റീഡയറക്ഷൻ നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ കാനോണിക്കൽ കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ. സോ യു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ഫിക്സ് റീഡയറക്ഷൻ, you fix canonicalization and you fix internal linking. So path is the one of the most important. If it's going to as a file, folder or path, then you need to very focus on slashes. So that's it in this small episode. Hope you find some value. I will put these resources in description. So നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഇതിനെപ്പറ്റി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാം. That's it.
Thank you friends for watching our 5-minute Malayalam SEO show with your host Vipin, founder of Aviv Digital, a digital marketing training institute in Kerala. If you enjoyed this video, please make sure to subscribe to our channel and like this video so that Google algorithms support us and help us to reach to the right audience for this video. If you want, you can share this video to your friends and family also, whom this particular video may help. And if you have any question, please make sure to connect with us on our Instagram handle, that is @Vipin Nair, VIPINNAYAR, or you can WhatsApp me on 8156998844. So hope you enjoy this video. See you guys in next episode. Till then, bye bye. Keep learning.